Hello, Zayan and Rafida. How are you? Both of you? I'm fine, thank you. And you? Okay, And I'm you? fine. So just first introduce yourself. Zayan, what class do you read in and what's your school's name? Okay. My name is Tanzil Sharif Zayan. I read in class 4. My school's name is Birsheshtur Nur Mohammad Public College. Okay, thank you. Now, Rafida, give your a short introduction. My name is Rafida. I read in class 4. My school's name is Birsheshtur Mohammad Public College. My father's name is Emily Hassan and my mother's name is Asif Firdaus. Okay, thank you. Both are same school and same class, class 4. So now we will practice or you will read chapter 10. This is from science. Okay, আজকে আমরা সায়েন্স নিয়ে পড়বো। Science chapter 10 is called weather and climate. ঠিক আছে? Yes. A weather forecast says rainfall activity may increase or light fog likely or change in temperature unlikely. ওয়েদার ফোরকাস্ট বলে যে রেইনফল অ্যাক্টিভিটি মে ইনক্রিজ বাড়তে পারে, লাইট ফগ লাইকলি হতে পারে, অথবা চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার আনলাইকলি মানে আগের মতোই চেঞ্জ হতে পারে। ঠিক আছে, ওয়েদার ইজ হোয়াট দ্য স্কাই অ্যান্ড এয়ার লাইক ইচ ডে। ওয়েদারটা হচ্ছে শর্ট টাইমের জন্য যে ইচ ডে ওয়েদারটা কেমন হচ্ছে। দ্য স্কাই মাইট বি সানি অর ক্লাউডি, দ্য এয়ার মাইট বি হট অর কোল্ড। তাহলে স্কাই সানিও হতে পারে, ক্লাউডি হতে পারে, এবং এয়ারটা হটও হতে পারে, কোল্ড হতে পারে। নাও ডেইলি ওয়েদার, উই নো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েদার। আমরা জানি ওয়েদারটা বিভিন্ন রকম হয়, রেইনি হয়, ক্লাউডি হয়, সানি হয়। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল we experience sunny day and rainy day as shown below. We can see there are two pictures, one picture for sunny day and another picture for rainy day. Clear? So it's all about weather. And what are the weather components? Components means হচ্ছে উপাদান। ওয়েদারের উপাদান গুলো কি কি? Weather can be described by sky condition, temperature, humidity, and wind. These are called components of weather. That means if you if anyone asks you what is the components of weather, but or question will become what is the components of weather, that time you have to say weather can be described by sky condition, temperature, humidity, and wind. How many things, Zion? Weather components, how many things? Four. Four. What are they? Sky conditions, temperature, humidity, and wind. এটা একটা মনেই থাকবে জানো, স্কাই কন্ডিশনস, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি এন্ড উইন্ড, দিজ আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ ওয়েদার। আছে স্কাই কন্ডিশনটা কি, এখন এখন কম্পোনেন্টস গুলো আমরা ডিসক্রাইব করছি। We can find different types of weather in weather forecasting section in the newspaper or the internet. Bangladesh Met Office use, তাহলে বাংলাদেশে কোন অফিসটা ইউজ করে ওয়েদার ফোরকাস্ট আর ওয়েদার আইকন? Met Office. Met Office, Bangladesh Bangladesh Met Met Office, BMO. Bangladesh Met Office uses weather icons to present different types of weather as shown below. So the weather is sunny, partly cloudy, rainy, and thunderstorm. ঠিক আছে? In Bangladesh, thunderstorm is in summer and rainfall in rainy season. তাহলে সামারে হচ্ছে থান্ডারস্টর্ম হয়, ঝড় হয়, এবং রেইনি সিজনে কি হয়? রেইনফল হয়। ইন কমন, এটা কমন যে আমরা জানি বৃষ্টির দিন আসলে বৃষ্টি হবে এবং সামার আসলে ঝড় তুফান হবে, থান্ডারস্টর্ম হবে। অলসো ফগ ইজ কমন ইন উইন্টার অ্যান্ড হেজ ইন কমন ইন ড্রাই সিজন। ফগটা হচ্ছে উইন্টারে, উইন্টারে ফগ হয়, কুয়াশা হয়। আর হেইজ হচ্ছে যে মানে যেটাকে বলে অপরিষ্কার, অস্পষ্ট হেইজ, আবছা আবছা, এটাকে হেইজ ওয়েদার বলে। ইন ড্রাই সিজন, ড্রাই সিজনে হচ্ছে হেইজ। ক্লিয়ার? ওকে। তাহলে এটা হচ্ছে কি? আচ্ছা, হেজ মানেটা আসলে কি? আচ্ছা, হেইজ মানে হচ্ছে যে যেটা বললাম যে আবসা আবসা হয়, হেইজ। ঠিক আছে, অনেক সময় দেখা যায় মানে ওয়েদারটা হচ্ছে ড্রাই সিজনে আহ বোঝা যায় শুষ্কটা একটু বেশি। যেরকম আমাদের এখন এখানে লেখা আছে যে হেইজ 30°C। ওকে, এই সিজনটা হচ্ছে ড্রাই সিজন, খুব শুষ্ক থাকে। দেখো এখন কিন্তু মানে হেইজটা সিমিলার টু হিউমিড। ওকে। এখন অনেক সোয়েটিং হয় না? ইয়েস।
কারণ কি হিউমিডিটি অনেক হাই। high. আচ্ছা, দেন টেম্পারেচার। We feel hot or cold in our daily life. ডেইলি লাইফে কখনো হট ফিল করছি, কখনো যেরকম মর্নিং এ একটু কুল লাগে, আবার যখন ডে বাই ডে মানে দিন টাইমটা পাস হয় তখন হট ফিল করি। Temperature is how warm or cold the air is. টেম্পারেচারটা হচ্ছে কি, তাহলে টেম্পারেচারটা দিয়ে কি বোঝায়, যে এয়ার এর মধ্যে কতটা কোল্ড আছে এবং কতটা ওয়ার্ম আছে, ওটাই হচ্ছে টেম্পারেচার। We can describe the weather like a hot sunny day or cold sunny day. অনেক সময় সানি ডেটা অনেক হট হয়, আবার অনেক সময় সানি ডে বাট এটা কোল্ড। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে টেম্পারেচার। তাহলে টেম্পারেচার দিয়ে আমরা কি বুঝলাম, এয়ার এর মধ্যে কি আছে, কতটা কোল্ড আছে, Warm or ওয়ার্ম আছে। cold the air is. আর উপরে যেটা পড়লাম ওটা কি পড়লাম আমরা, স্কাই কন্ডিশনটা দেখে বুঝি যে রেনি না সানি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্কাই কন্ডিশন। টেম্পারেচারটা হচ্ছে কতটা এয়ারের মধ্যে কতটা ঠান্ডা এবং কতটা উষ্ণ বা গরম আছে। এবার হিউমিডিটি। আচ্ছা, হিউমিডিটি, জাস্ট ওয়েট, let me clear these things. Okay, now humidity. We describe the weather as humid when the air around us feels wet and sticky. তার মানে তখন হিউমিডিটিটা হাই। হিউমিডিটি হাই হলে আমরা এটাকে কি ফিল করি বলতো, প্রচুর ওয়েট ফিল করি এবং আমাদের অনেক সোয়েটিং হয়। হিউমিডিটি ইজ এ মেজার অফ হাউ মাচ ময়েশ্চার Wet and sticky. হাউ মাচ ময়েশ্চার ইজ ইন দ্য এয়ার। তার মানে হিউমিডিটিটাকে কিভাবে মেজার করা হয়, ময়েশ্চার দিয়ে। when we feel sweating humidity is high, এটা কিন্তু আসতে পারে। when we feel sweating humidity is high, when we feel dry humidity is low. We use wet and dry to describe the weather. তখন আমরা ওয়েট এবং ড্রাই দিয়ে হিউমিডিটিটা ডিসক্রাইব করি, ঠিক আছে, আশা করি ডান। দেন নেক্সট, উইন্ড। উইন্ড ইজ এ মুভিং এয়ার। এখন আসতে পারে যে ড্যাশ ইজ মুভিং এয়ার, you have to write down wind. Wind is moving air. Wind can be strong or weak. তাহলে wind can be dash and dash, কি হবে, strong and weak. Wind can be measured by its direction and speed. Wind direction, আচ্ছা এটা কি ফুল স্টপ নাকি বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে wind can be measured by its কি হবে, যদি বলে by its dash and dash, Direction and speed. Wind direction is the direction from which wind কি হয়, এইখানটায় লেখাটা আচ্ছা originates, মানে যেখান থেকে উৎপত্তি হয়। যেরকম ফর এক্সাম্পল, এ northerly wind blows from the north to south. নর্থের উইন্ডটা নর্থ থেকে সাউথে আসে। Wind strength can be easily described by the observing hosting school flag trees or so on. আমরা উইন্ড হচ্ছে কিনা এটাকে কিভাবে আমরা ডেসক্রাইব করতে পারি, যে একটা পতাকা উড়ালাম, পতাকা উঠছে কিনা, বা বাইরে তাকালাম গাছের পাতা নড়তেছে কিনা, ঠিক আছে, এন্ড সো অন। তাহলে ক্লিয়ার, উইন্ড থেকে কিন্তু অনেক স্পেলিং এফবি আসতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার yes. নাফিদা বোথ? আচ্ছা, দেন নেক্সট। আচ্ছা, এখানে মনে কিছু ছিল, ওয়েদার অবজারভেশন। We have already known about the weather components. Are those components changes every day? Let's observe. আমরা ওয়েদার কম্পোনেন্টস এ কয়টা পড়েছি বলতো, হাউ মেনি কম্পোনেন্টস? 4. এখন আমরা কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানি। এখন কম্পোনেন্টস গুলো কি চেঞ্জ হয়? অবশ্যই, এভরিডে এটা চেঞ্জ হয়, তাই না? আচ্ছা, তখনই ওয়েদারটা মেজার করে। এবার আমরা যাই নেক্সট। Weather is the temporal state of sky and air, so weather is changing every day. তাহলে dash is temporal state, কি বলবো, weather is temporal state. What is the temporal state? Weather is the temporal state of sky and air. Sky তে এবং air এ।
we do not experience completely same weather. আমরা we do not experience completely same weather. সবসময় কি আমরা একই ওয়েদারে যাচ্ছি? No, weather is changing due to various reasons. এখন ওয়েদার যে চেঞ্জ হচ্ছে এটার অনেকগুলো রিজন আছে। সো ওয়েদার ইজ চেঞ্জিং ডিউ টু ভেরিয়াস রিজন। এখন ধরো এটা আসলো ড্যাশ ইজ চেঞ্জিং ডিউ টু ভেরিয়াস রিজন, কি বলবো? Weather. ওয়েদার। আবার এটাও বলতে পারি weather is dash due to various reason, কি হবে? Changing. Changing, or the answer will come weather is changing due to dash. Various Various reasons. তার মানে একটা লাইন থেকেও কিন্তু 5টা এফবি আসতে পারে, তাই না? Yes. আচ্ছা, now next causes of weather change. এবার আমরা দেখবো যে weather change এর কজটা। টেম্পারেচার চেঞ্জ, কিভাবে টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে? When the sun rises in the morning, air becomes warmer and temperature goes up. আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। When the sun sets, the air becomes cooler and temperature goes down. যখন সান উঠে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার goes up হয়, আবার যখন সান ডুবে যায় তখন goes down হয়। These temperature changes are called as diurnal changes. So question আসতে পারে যে what is diurnal change? due to the sun position in the এটা sky. সান পজিশনের উপরেই কিন্তু নির্ভর করে। Due Yes. to the sun's position in the sky, these changes occur. So how the diurnal changes occur? Due to the the sun's sun's position position. in the sky. এখন ক্লিয়ার হচ্ছে না আরো? Yes. আচ্ছা, নাও উইন্ড। উইন্ড কজ ওয়েদার চেঞ্জেস। তাহলে আরেকটা কি ওয়েদার চেঞ্জেস একটা কারণ হচ্ছে উইন্ড। Heat. For example, cloud of the certain area is blown to other area by wind. Wind also moves clouds from sky and make it clear. Wind কিন্তু আকাশের যে মেঘটাকে এক জায়গায় নিয়ে আকাশকে ক্লিয়ার করে ফেলে। Winds are formed when the sun heats up some parts of the earth more strongly than others, and the difference in temperature makes the air move. Sometimes the weather can be very powerful, bringing violent storms or cyclones. Wind এতটাই strong হয় যে ওটা সাইক্লোনে পরিণত হয় বা স্টর্মে পরিণত হয়, তাই না? Yes. ভায়োলেন্স, হ্যাঁ একদম, এটা মানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। আচ্ছা, ক্লিয়ার উইন্ড। এবার হচ্ছে ক্লাউড রেন নিয়ে কিছু বলেছেন? নো, ক্লাউড নিয়ে বলেছেন। সি অর রিভার water evaporates due to the heat of the sun and it becomes water vapor. So what is water vapor? সমুদ্রের পানি এবং নদীর পানি যখন সূর্যের কারণে ভাপর হয়ে উপরে উঠে তখনই ওটাকেই বলে ওয়াটার ভাপর। ক্লিয়ার? Yes. Like when water vapor in the air is cooled, water vapor condenses on a tiny dust from a small water droplet. These small water droplets float in the sky as a cloud. তাহলে ক্লাউডে হচ্ছে কি যখন ভাপরটা আকাশে জমা হয় আস্তে আস্তে ওটাকে একত্রে হয়ে সো টাইনি ড্রপলেটস এ পরিণত হয়, তখন ওটাকে আবার ফ্লোট হয়। ঠিক আছে, ওই ফ্লোটটাই হচ্ছে ক্লাউড। তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লাউড মানে কি, হোয়াট ইজ ক্লাউড, এটাও বুঝতে পারলাম। ঠিক আছে, ওয়াটার ভাপর থেকে ক্লাউড হলো। ক্লাউড থেকে রেইন হয় কিন্তু। We can see many kinds of clouds. আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্লাউড দেখতে পারি। আকাশে সব সময় একরকম ক্লাউড হয় না। এই যে পিকচারে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন টাইপের ক্লাউড, যেরকম আচ্ছা কোথায় ছিলাম? We can see many kinds of clouds are classified by their shape and their height above ground. So how clouds are classified? Shape and their height. ক্লাউডকে কিভাবে ক্লাসিফাইড করা হয়েছে বলো তো? Shape and their height. আবার বলো। Shape Clouds are classified and by their their height. shape and their height. হাইট হিসেবে ক্লাউডকে ক্লাসিফাইড করেছে। Fog is a kind of clouds that we can feel and touch at the ground. Fog হচ্ছে one kind of cloud. যদি বলে fog is a kind of dash, কি হবে? Clouds A cloud. that we can feel or touch at the ground. এটা আমরা কোথায় ফিল করতে পারি এবং টাচ করতে পারি? Ground. Groundে। When fog accumulated on something like leaves or grass and from tiny water droplet is called a dew. So we got another definition, dew. What is dew? Dew বাংলা হচ্ছে শিশির। Dew বাংলা কি?
শিশির। আচ্ছা, whereas haze is made from dry particles such as dust. Then যখন ডাস্টটা হয়, হ্যাঁ, যেরকম বলি, এই যে চারটা পিকচার দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ফ্লাফি অ্যান্ড হোয়াইট ক্লাউড কে বলে কিউমুলাস ক্লাউড, হোয়াইট অ্যান্ড লেয়ার্ড ক্লাউড কে কি বলে? Altostratus. হ্যাঁ, এটা ভালো করে শিখে, এটা কিন্তু আসবে। তাহলে আমি হোয়াইট আচ্ছা cumulus, altostratus, cumulonimbus, nimbus stratus. ভালো করে মুখস্থ, খুব ভালো, আমি জানি জায়ানের এটা খুব ভালো করে মুখস্থ, এখান থেকে একটা না একটা আসবেই। তাহলে ফ্লাফি অ্যান্ড হোয়াইট ক্লাউড হচ্ছে কিউমুলাস, হোয়াইট অ্যান্ড লেয়ার্ড ক্লাউড হচ্ছে অল্ট্রোস্ট্রাটাস, টাওয়ারিং অ্যান্ড হিট ক্লাউড হচ্ছে কিউমুলোনিম্বাস, অ্যান্ড গ্রে অ্যান্ড লেয়ার্ড ক্লাউড হচ্ছে Nimbus stratus. এটা প্রথম দিন যখন তোমাকে দিয়েছে, তুমি বলো না যে মিস পড়ার বাইরে থেকে পড়া দিয়েছে, আমি রাইট? মনে আছে কি পড়া দিল? মনে হয় যে আগে বাইরে থেকে দিল, আর এখন আমার সবগুলো নাম আর এখন বলে একদমই মুখস্থ। ভেরি গুড। রাফিদার মুখস্থ দেখি, না দেখে বলো তো। আচ্ছা, রাফিদা না দেখে বলবে, জায়ান শোনো, ইজ ইট ওকে আর নট? এরপর আমি বলবো হ্যাঁ, Fluffy and white cloud is called cumulus. White and red cloud is called altostratus. এরপরে টাওয়ারিং towering and heat cloud is called cumulonimbus. And gray and layered cloud is called altostratus. কি হবে? গ্রে এন্ড nimbus stratus. Altostratus. আচ্ছা, দ্যাট মিন্স রাফিদা ইউ গট 3 আউট অফ 4। নাও জায়ান, দেখি জায়ান কত পায়। Okay, white and fluffy clouds are called cumulus. White and layered clouds are called altostratus. Towering and heat clouds are called cumulonimbus. Gray and layered cloud. Gray and layered clouds are called nimbus stratus. Okay, thank you. You got 4 out of 4. Great. So is it important? This is important. Rain. Small cloud droplets aggregate into a big water droplet. তাহলে small cloud droplets একসাথে হয়ে big water drop এ পরিণত হয়। Big water drops cannot float in the sky. আকাশে তখন আর ওটা ভাসতে পারে না। Then fall on the earth. আর্থে পড়ে যায় কি হিসেবে? As rain. As a rain. So what is rain? We know small cloud droplets Aggregate water into drop, big water droplets cannot float in the sky and then fall on the earth as rain. Sometimes we see hail drop during rain. Hails মানে হচ্ছে শিলা, শিলা বৃষ্টি দেখি না? Hail is a type of frozen rain in the form of irregular কি বলছে luma of ice. আচ্ছা, এই যে আইস হিসেবে পড়ে ওটা হচ্ছে শিলা বৃষ্টি, আমরা বলি শিল, যেটা বলি আর কি। Weather and our life. Weather affects our life in various ways, তাই না? দেখবে যে যখন কোল্ড তখন আমাদেরই চেঞ্জ হয়ে যায়, আমাদের ড্রেস আপই চেঞ্জ হয়ে যায়। আবার যখন হট তখন আমাদের ড্রেস আপই চেঞ্জ হয়ে যায়, বাসা বাড়ির সবকিছু পরিবেশটাই চেঞ্জ হয়ে যায়। We put on warm clothes when it is cold. তাহলে আমরা কি বলবো? We put dash clothes when it is cold. কি বলবো? Warm clothes. We go out with an umbrella in a rainy day or in a sunny day. Rainfalls provide us water resource. তাহলে dash provide us water resource. কি বলবো? Rainfall. Rainfall provide us water dash resource. Plants become fresher and crops grow well with the help of dash water. Rainwater. However, all types of weather not always bring good results. ঠিক আছে? Food. What happens when it rains heavily or long time? Where does the water go? Water from river spills on the land and then roads go underwater. Crops go underwater. Houses may also go underwater. We call this situation flood. তাহলে flood কি? Sorry, আমি food বলেছি। Flood মানে বন্যা। ঠিক আছে, বন্যাটা কি? যখন চতুর্দিকে পানি সি লেভেল থেকে উঁচু হয়ে যায়, সবকিছু সাবমার্জ হয়ে যায়, ডুবে যায়, তখনই আমাদের ফ্লাডটা হয়। ঠিক আছে?
Yes. আচ্ছা, আর কতটুকু আছে এটা? আচ্ছা, 2 pages. দেন ক্লাইমেট। আচ্ছা, তার মানে আমরা ওয়েদার বললাম, ওয়েদার হচ্ছে শর্ট টাইমের জন্য। এবার ক্লাইমেটটা হচ্ছে weather may change every day, but there is a usual weather pattern. We call this usual pattern as our climate. Climate is the average weather condition on area for many years. The annual average temperature of Dhaka in Bangladesh 26 degree মনে থাকবে Celsius. In general, climate of Bangladesh is classified as hot and humid climate. তাহলে বাংলাদেশের ক্লাইমেটটা কেমন? Hot and humid. Russia is situated to the furthest north of Bangladesh. This country is extremely cold in the most of the time of the year. Okay. The annual average temperature of Moscow in Russia is 6 degrees Celsius. No. Moscow in Russia. Russia, মানে রাশিয়ার মস্কোতে হচ্ছে 6 degrees Celsius. The climate of Russia is classified as cold climate. Yes. Okay, and then climate in particular area depends mainly on areas latitude, its latitude হবে, and এই যে নিরক্ষরেখা যেটা বলি, and distance from the sea. তাহলে ক্লাইমেটটা কিন্তু সি থেকে ডিসটেন্স এবং নিরক্ষরেখার উপরে ক্লাইমেটটা নির্ভর করে, ডিপেন্ড করে। What is But- latitude? এই যে নিরক্ষরেখা যেটা বলে, একটা পৃথিবী বরাবর যে নিরক্ষরেখা দেখেছে, এটা হচ্ছে ইকুয়েটর। And altitude? আচ্ছা, সেন্টারটা হচ্ছে, Our altitude? আচ্ছা এটা অ্যাটিটিউড হবে না, এটা এল হবে, এটা হবে না, সেম। The latitude is the distance from the equator. তাহলে ল্যাটিটিউডটা হচ্ছে ইকুয়েটর থেকে ডিসটেন্স, মানে কি নিয়ার দ্য ইকুয়েটর দ্য সানস রেজ শাইন স্ট্রেট ডাউন। ইকুয়েটরের কাছাকাছি আসলে প্রচুর গরম, আর ইকুয়েটর থেকে যত দূরে যাব ততই হট, ঠান্ডা। The sun warms the surface of the earth most strongly at or near equator. ঠিক আছে? Yes. As a result, places near the equator become the warmest places. As the surface of the earth is covered, places further away from the equator are warmed much less stronger by the sun, and so there are colder. মানে এটাই মাথায় রাখবো যে ইকুয়েটরের যত কাছাকাছি আসবো ততই হট, আর যত দূরে যাব ততই কোল্ড। ঠিক আছে? আচ্ছা, যেমন নাকি higher নর্থ latitude- পোল আর সাউথ পোল হচ্ছে অনেক কোল্ড। হ্যাঁ, দেখো, the higher the latitude, the colder the climate is. ঠিক আছে? Yes. ল্যাটিটিউড থেকে যত যাব কোল্ডার। আচ্ছা, লাস্ট এটা পড়ি, climate of Bangladesh. In Bangladesh, there are 6 seasons such as summer, the rainy season, early autumn, late autumn, winter, and spring. In Bangladesh, summer consists of Boishakh and Jyeshtha, and it is warmest season of the year. The Yes. rainy season consists of Ashar and Shravan, it comes with heavy rainfall. Yes. Early autumn consists of Bhadra and Ashin. White and fluffy clouds are seen in the sky in this season. Kartik and Agran are the late autumn. This is the season of harvest. Posh and Magh are winter, when we usually feel cold in Bangladesh. Then gradually the cold is relieved and the water is getting warmer in spring months, Falgun and Chaitra. This is the usual pattern of Bangladesh climate, and year after year we are experiencing the same climate. And seasonal pattern in Bangladesh is different from other countries in the northern hemisphere. In other countries, there is only 4 seasons: summer, autumn, winter, and spring. Mean June to August, September to November, December to February, and March to May, respectively. এটা অন্য দেশের কথা বলেছে, আমাদের দেশের না। ঠিক আছে? Okay, in other countries বলেছে। Understand? So chapter done. এবার আমরা এক্সারসাইজ করব। So thank you. This is all for today.